First of all, let's come back to this body. 일단은 우리 몸으로 돌아옵시다. When we are adjusting the sitting posture, we are with the body. 우리가 우리 자세를 변경할 때 우리는 몸과 함께 있습니다. Try to keep your posture upright and relaxed. 꼿꼿하고 이완돼 있도록 하세요. The top of the head is pointing to the sky. 머리 꼭지는 이제 하늘을 향하고 있습니다. And the lower part of the body below your belly button, let it be relaxed and sink to the ground. 그리고 이제 배꼽 아래 몸의 아랫부분은 이완되고 이제 땅으로 꺼지도록 하세요. With this posture, let the body breathe itself. 그리고 이 자세로 몸 스스로 호흡할 수 있도록 해주세요. And relax the lower part of the body in the rhythm of breathing. 그리고 호흡을 박자 위해서 그 몸의 아랫부분을 이완시켜 주세요. Relax the joints of your legs and let it be grounded. 다리의 관절을 이완하고 그것이 단단히 서 있게 하세요. Let your legs touching the ground as much as possible. 그래서 다리가 최대한 땅에 닿을 수 있도록 해주세요. Now it is the body breathing, not you. 그것은 몸이 호흡하는 것이지 내가 호흡하는 것이 아닙니다. So whatever the way the body wants to breathe, just let it be. 그래서 몸이 호흡하고 싶어하는 방식대로 호흡하도록 내버려두세요. Let it be free. 그것이 자유롭도록 하세요. We have no expectation on what the way the body should breathe. 우리는 몸이 어떻게 돼야 될지에 대한 어떤 기대가 We are just a humble knower. 우리는 그저 겸손히 알아차리는 자입니다. Just like when we are facing to the external nature, be humble and appreciate. 마치 외부적인 자연을 마주하는 것처럼 겸손해지시고 그리고 존중하세요. It is not your body. It is the nature working. 이것은 당신의 몸이 아니라 자연이 일을 하는 것입니다. Relax and let the body gradually settle down in the rhythm of breathing. 이완하시고 몸이 점진적으로 가라앉도록 호흡을 박자 위에서 가라앉도록 해주세요.
Just keep yourself aware and know the breathing is flowing in and out. 그래서 스스로 깨어 있으시고 호흡이 들어갔다 나가는 것을 알고 계세요. You are not to do anything on breathing or your body. 당신은 호흡이나 몸에 대해서 아무것도 하지 않아야 됩니다. Just let it be whatever it is. 무엇이든지 되도록 하세요. Keep our awareness open and non-attaching. 우리의 알아차림을 열려 있고 집착하지 않도록 유지하세요. With a good wish to relax. 그리고 이완을 하겠다는 좋은 의도를 가지세요. But not a command or expectation. 기대나 명령이 아닌 Let the body be relaxed and settled in breathing. 몸이 이완되고 호흡 속에서 가라앉도록 하세요. And the awareness simply embraces everything. 그리고 알아차림은 그리고 주의력은 모든 것을 다 포용합니다. The body is in the awareness. The breathing is in the awareness. 몸은 주의력 속에 있고 호흡도 주의력 속에 있습니다. Our awareness is the spaciousness. It is the universe. 우리의 주의력은 이제 공간감입니다. 이것은 우주입니다. More phenomena is happening in this awareness, this mind. 굉장히 많은 현상들이 주의력 그리고 이 마음에서 일어납니다. And let the breathing be the background of our meditation. 그리고 호흡이 우리 명상의 배경이 되도록 해주세요. It is the background of the mind too. 이것은 마음의 배경이기도 합니다. And the body is gradually relaxing in the mind. 그리고 몸은 마음 속에서 점진적으로 이완됩니다. It is it rather than me. 몸이라는 것은 나라기보다는 그것입니다. If you pay more attention on the lower parts of the body, and this will help the relaxation of body. 당신이 몸의 아랫부분에 점점 주의를 기울인다면 이것은 몸의 이완에 도움이 될 것입니다. And those cause energies will gradually settle down. 그리고 그런 거친 에너지들은 좀 가라앉게 됩니다. And we just wait. 그리고 우리는 그저 기다립니다. We just appreciate it. 우리는 그것을 존중합니다.
let the breathing be the partner of the mind. 호흡이 마음의 친구가 되도록 해. It is the pace, the rhythm of mind. 이것은 이제 마음의 어떤 페이스 그리고 박자입니다. Sometimes when we get lost in the thoughts, just come back to the body. 그래서 우리가 어떨 때 생각에 빠지게 되면 그저 몸으로 돌아오시면 됩니다. And if you are mindful enough, actually even these thoughts are happening in the mind. 그리고 당신이 충분히 알아차리고 있다면 이런 생각들도 마음속에 일어나는 것을 알 수 있습니다. It is part of the content of the mind. 이것은 마음의 내용 중에 하나입니다. If we do not attach to these thoughts, then they are just like winds, and then the wind comes and goes. 우리가 그런 생각에 집착하지 않으면 이것은 바람과 같이 왔다가 갑니다. So the most important work in our meditation is to keep this knowing open and non-attaching. 그래서 우리 명상에서 가장 중요한 일은 이런 알아차림을 이제 집착하지 않고 열려 있게 하는 것입니다. Keep such attitude in the meditation, and this is the right view in our practice. 그래서 그런 올바른 관점을 이제 명상에서 유지하시고 이것이 우리 수행의 정견입니다. When mindfulness combines with right view, and our meditation will be safe. 그래서 알아차림이 정견과 함께 합쳐져 있으면 우리 명상은 굉장히 안전합니다. Because delusion is the source of all sufferings. 왜냐하면 어리석음은 모든 고통의 원인입니다. There are two parts of delusion. One is ignorance, and one is wrong view. 망상에는 두 가지가 있습니다. 하나는 어리석음이고 하나는 잘못된 견해입니다. When we have mindfulness or awareness, then there's no ignorance. 우리가 알아차림이 있고 그리고 주의력이 있다면 깨어 있음이 있다면 거기에는 어리석음이 없습니다. And when we have right view, the right view of non-self, then there's no wrong views. 우리가 이제
무언가에 다른 견해가 있다면 거기에는 잘못된 견해가 없습니다. Then all the five hindrances cannot affect our mind. 그러면 모든 오장에는 영향을 줄. So keep your knowing with open and non-attaching mind. 그래서 당신의 알아차림을 열려 있고 또 집착하지 않는 마음으로 유지하세요. This is what we are doing from the very beginning to the last stage. 이것은 우리가 맨 처음부터 끝 단계까지 하는 것입니다. This is what we are training. 그것이 우리가 수행하는 것입니다. When the body becomes relaxed and stable, then we can just let it go, let it be here. 그래서 몸이 이제 이완돼 있고 안정되게 되면 우리는 이것을 놓아버리고 이것이 여기 있도록 할 수 있습니다. And let's pay attention to the area of head. 그러면 이제 머리 부분에 주의를 기울일 수 있습니다. Relax your eyes and extend it to your brain. 눈을 이완하시고 이것을 뇌까지 확장시키세요. When we are relaxing the eyes, it's just like we are drawing back our attention. 우리가 눈을 이완할 때는 우리의 주의력을 다시 거두어 들이는 것 같습니다. Let the eyes melt in our awareness. 눈이 우리의 주의력 속에서 녹도록 하세요. And you'll find the attention becomes withdraws into the brain. 그렇게 되면 우리의 주의력이 뇌로 돌아가는 것을 알 수 있습니다. Attention is the energy of our mind. 주의력은 우리 마음의 에너지와 같습니다. So you see, usually we are training energy and always paying attention to external world. 그래서 우리가 보시다시피 우리는 항상 에너지를 수행하고 있고 그리고 우리의 주의력을 외부적인 데 쓰고 있다는 것을 알 수 있습니다. We are using the eyes all the time. 우리는 눈을 항상 사용합니다. Even when it is closed. 이것이 닫혀 있을 때도. Completely relax your eyes and pay attention to the inner world. 그래서 눈을 완전히 이완하시고 안에 있는 세계에 주의를 기울이세요. Let your attention penetrates into the brain. 그래서 그런 주의력이 이제 뇌로 뚫고 들어가도록 하세요. Relax the brain under the background of breathing. 호흡 배경 위에서 뇌를 이완해 주세요. And you are not the one to do. You are the space. You are the emptiness, embracing everything. 당신은 무언가를 할 사람이 아닙니다. 그 공간 속에서 모든 것을 수용하셔야 됩니다. With every inflow and outflow of wind, and let the brain take a deep rest. 그래서 들숨과 날숨
호흡 속에서 뇌가 깊은 휴식을 취할 수 있도록 하세요. You can completely try to relax and unfold your brain. 그래서 완전히 뇌를 이완하고 열어젖히도록 하세요. And release all the stress or tiredness in the brain. 그리고 모든 스트레스나 피곤함을 뇌에서 풀어버리세요. Accept them. They are not your enemies. 수용하십니다. 그것들은 당신의 적이 아닙니다. They are the content of the mind. 그것은 마음의 내용입니다. They are part of you. 그것들은 당신의 내용입니다. Just phenomena or feelings. 그것들은 그저 현상이거나 느낌입니다. Keep the mind open and non-attaching. 그래서 마음을 열어놓고 집착하지 않도록 하세요. Open is to let it come, and non-attaching is to let it go. 연다는 것은 이것이 들어오도록 하는 것이고, 그리고 집착하지 않는다는 것은 이것이 가도록 한다는 것입니다. Our knowing is completely empty, and it's just like the space. Everything comes and goes themselves. 우리의 알아차림은 완전히 비어 있고 이것은 우주와 같습니다. 이것은 모든 것이 왔다 갑니다. The breathing is flowing itself. 호흡은 스스로 흐르고 있습니다. And the brain is gradually relaxing in the breathing. 그리고 뇌는 호흡 속에서 점진적으로 이완합니다. All these are happening in the mind. 이 모든 것은 마음속에서 일어납니다. The mind just need to wait. 마음은 그저 기다려야 됩니다. It is the nature who is doing the work to relax the brain. 뇌를 이완하는 일을 하는 것은 자연입니다. Let us appreciate the nature. 우리가 존중할 수 있도록 해요. And keep yourself empty. 그 스스로를 비우세요. Such emptiness is a non-doing, knowing. 그러한 비움은 아무것도 하지 않는 알고 있음입니다. And what we are training is this awareness.
그리고 우리가 수행하는 것은 이러한 알아차림입니다. Through the relaxation step by step and such open and non-attaching awareness will be furthermore released. 이런 단계적인 이완을 통해서 그런 집착하지 않고 열려있는 주의력은 더 열릴 것입니다. Through relaxation, the mind is liberated. 이완을 통해서 마음은 자유로워집니다. Liberated from the tightness of the body, from the tightness of the brain. 몸의 긴장으로부터 그리고 뇌의 긴장으로부터 자유로워집니다. If your brain is tired, just let it take a sleep in breathing. 사실 뇌가 피곤하면 호흡 속에서 그저 잘 수 있도록 해주세요. The brain sleeps, not the mind. 뇌가 자는 것이지 마음이 자는 것이 아닙니다. The mind is like space. It doesn't need to sleep. 마음은 우주와 같습니다. 이것은 잘 필요가 없습니다. And when the brain gradually settles down, we'll find it becomes clear and bright. 뇌가 점진적으로 가라앉게 되면 우리는 이것이 맑고 밝다는 것을 알게 됩니다. It happens naturally. It is the natural result of relaxation. 이것은 자연스럽게 일합니다. 이것은 이완의 자연스러운 결과입니다. But the background knowing is always there. 그런 배경에 있는 알고 있으면 항상 거기 있습니다. Even our brain cannot be relaxed successfully. Just keep the background knowing. 그래서 우리의 뇌가 성공적으로 이완을 못하더라도 배경에 있는 알고 있음은 유지하세요. Because this is the object of our training. We are training the mindfulness rather than the brain. 이것이 우리의 수행의 대상이기 때문입니다.
이것은 이제 뇌가 아니라 우리의 the object of the training is mindfulness. 우리의 수행의 대상은 알아차림입니다. Rather than the brain. 뇌가 아니라. But we relax different parts of this person to help the mindfulness. 그리고 우리는 사람의 다양한 부분을 이완해서 알아차림. This will make the mindfulness become subtle. 이것은 알아차림을 좀 더 미세하게 만듭니다. When you feel that your brain becomes relaxed and stable, then we can let it go. 당신의 뇌가 이완돼 있고 안정되게 되는 것을 느낀다면 이제 놓아버리셔도 됩니다. Let us pay attention to the heart chakra. 이제 우리는 가슴 차크라에 주의를 기울입니다. In the same way, our mind is just like empty space and embracing everything without attaching. 똑같이 말해서 우리의 마음은 이제 빈 우주와 같습니다. 모든 것을 생각하지 않고 수용합니다. It is a space of warmth and loving kindness. 이것은 이제 따뜻하고 그 자비가 있는 공간입니다. Let the heart chakra relaxes in this loving kindness. 그래서 가슴 차크라가 이러한 자비 속에서 이완할 수 있도록 해주세요. Such love is just a good wish rather than a command or expectation. 그러한 이제 이완은 좋은 어떤 기대, 소망일 뿐이지 어떤 명령이 아닙니다. Even when the heart chakra refuses to relax, we just embrace it and keep your patience. 그래서 가슴 차크라가 이완하는 것을 거부할 때도 우리는 인내심을 가지고 이것을 도와줍니다. Even it refuses, it doesn't mean that you should give up your love. 이것이 거부한다고 해서 당신이 당신의 사랑을 포기하는 것을 해야 되는 것은 아닙니다. We just do our job to be kind to this heart chakra. 그래서 우리는 이 가슴 차크라에게 친절한 것을 우리의 일로 삼으면 됩니다. We don't expect any result or return. 우리는 어떤 결과나 이제 그 돌려받을 것을 기대하지 않습니다. The true loving kindness is simply to give. 진짜 자비는 그저 주는 것. Whether this heart chakra responds to you in a positive way or not, let it be. 그래서 이 가슴 차크라가 당신에게 긍정적이든 부정적이든 그대로 놔두세요. Just like keeping your warm smile to your heart chakra. 마치 당신의 부드러운 미소를 가슴 차크라에게 유지시켜주는 것과 같습니다. May you be well and happy
in the rhythm of breathing. 호흡의 박자에 의해서 이것이 행복해지도록 해줍니다. We are training this mind. We are not training this heart chakra. 우리가 이 마음을 훈련시킬 때 우리는 이 가슴 차크라를 훈련시키는 것이 아닙니다. Training this mind to be embracing and non-attaching. 이 마음이 수용적이고 집착하지 않도록 훈련하는 것입니다. To be aware and kind. 깨어 있으면서 자비롭도록 하는 것입니다. We are training the mind simply to give. 우리는 마음을 주기 위해서 훈련하는 것입니다. No matter what thoughts or feelings come, be open and non-attaching. 어떤 생각이나 느낌이 오더라도 열려 있고 집착하지 마세요. And keep your smile. 그리고 미소를 유지하세요. It is a smile in the mind, not on your face. 그것은 얼굴에서의 미소가 아니라 마음의 미소입니다. And inward smile. 그리고 내부를 향하는 미소. Remember, in this mental universe, there is no enemy. 기억하셔야 될 것은 이런 정신적인 우주에서 적은 없습니다. Everything is part of you. 모든 것이 다 당신의 일부입니다. We are simply to know. We are simply to accept. 우리는 그저 알고 그저 수용합니다. Keep your loving kindness until this heart becomes peaceful and harmonious. 이 가슴이 평화롭고 조화로워질 때까지 당신의 자비를 유지하세요. Let the heart chakra relax into this peace and harmony. 그래서 가슴 차크라가 이런 평화로움과 조화로움 속으로 이완하도록 하세요.
This is the oasis of mind. It is the sanctuary of heart chakra. 이것은 마음의 오아시스와 같습니다. 이것은 가슴 차크라의 중심입니다. Let it take a rest in this sanctuary. 그래서 이 중심에서 이것이 쉴 수 있도록 해주세요. And when this heart becomes neutrally stable, then we can let it go. 그래서 이 가슴이 중립적이고 안정적으로 되면 우리는 이것을 놓아버리면 됩니다. Now we can let go everything. Just simply keep our mind open and unattaching. 그래서 우리는 모든 것을 놓아버리고 마음을 열려있고 집착하지 않도록 하시면 됩니다. The breathing is the background of the universe. 호흡은 이제 우주의 배경입니다. If there's nothing else in this universe, then simply pay attention or be with the breathing. 이 우주에는 그거 외에는 아무것도 없습니다. 단순히 주의를 기울이시고 호흡과 함께 하세요. We don't need to intentionally keep our attention on breathing. Just simply be with it. 우리는 의도적으로 우리의 주의력을 호흡에 고정시킬 필요는 없습니다. 그저 그것과 함께 하세요. And let this mind itself take a rest in such non-doing state. 그리고 우리의 마음 자체가 그렇게 아무것도 하지 않는 상태에서 쉴 수 있도록 해주세요. You may have the feeling of
emptiness, but it is not your mind. 당신은 공허한 느낌을 느낄 수 있지만 이것은 당신의 마음이 아닙니다. Keep your mind open and non-attaching to everything. 당신의 마음을 내려놓고 모든 것에 집착하지 않도록 하세요. Keep it unattached. 이것이 집착하지 않도록 하세요. It is a natural tendency when the peacefulness of mind increases, that the mind will gradually cling to it. 이것은 자연스러운 현상입니다. 마음의 평화가 커질수록 자연스럽게 거기에 집착하게 됩니다. Just notice and keep yourself unattached. 이것을 알고 스스로를 집착하지 않도록 해요. And this is the state to let the mind dwell in nowhere. 이것이 이제 마음이 그 어디에도 없는 상태입니다. And such nowhere is actually the most secured sanctuary of mind. 그리고 아무 데도 없는 그 상태가 가장 마음의 안전한 상태입니다. Because when it is nowhere, then it is unshakable. 왜냐면 이것이 어디에도 없으면 이것은 흔들릴 수가 없습니다. Non-self is the most secured refuge. 무아는 가장 안전한 도피처입니다. Nowhere is the best place to stay. 아무데도 없는 곳이 가장 좋은 보금자리입니다. Pay attention to the breathing or any other phenomena at the present moment. 이 순간에서 호흡이나 혹은 다른 현상에 주의를 기울이세요. Know the present moment and stay nowhere. 현재의 순간을 알고 그 어디에도 계시지 마세요. We don't need to fix our attention to any particular object. 우리는 어떤 특정한 대상에 우리의 주의력을 고정시킬 필요가 없습니다. Simply know what it is now and here. 그저 지금 여기에서 그것이 무엇인지만 알고 계세요. Keep your mind nowhere. 당신의 마음을 어디에도 없도록 하세요.
Time's up. 시간이 다 됐습니다. Okay. So Hesu is the first one. Show your face, so you can be pauseless. 희숙님 먼저 하셔야 됩니다. 안녕하세요. 저기 근데 지금 이게 비디오가 안 나오는 거 맞아요? 아, 지금 약간 네트워크가 안 좋아서 다 끄고 있어요. 아, 그럼 저도 꺼야 되나요? 질문하실 때는 그냥 한 명 정도는 켜놓으면 되는 것 같아요. 제가 늦게 들어와가지고 늦게 나와가지고 그럼 오늘 저는요 그 스님 이 부분 유튜브에 있는 거를 잠잘 때 들으면서 아니면 잠잘 때보다도 누워서 들으면 이게 우리 앉아서 이렇게 지금 할 때는 저긴데 그냥 아주 편안하게 자더라고요 제가. 근데 이게 그렇게 이게 같은 그 적인데 우리가 그렇게 제가 그거 할 때 이거 같이 하는 거하고 다르게 이렇게 잠이 오는 거는 제가 그 부분에서 잘못 이렇게 지금 하고 있는 건지 한번 여쭤봐 주실래요? 맞아? Yes.
she said that during the weekdays, she listens to this recorded version of our meditation guide, and she listens to it, lying on bed. So when she's meditating, she falls asleep, but she doesn't fall asleep when she's sitting down and doing it with you, here and now. So she wants to know if she's doing something wrong. So is that why she's falling asleep? Yeah, you are doing the wrong relaxation. When we are relaxing the body, the feelings, the mind, and this is the right objects. But the wrong object means we are relaxing the mindfulness. 그래서 이제 잘못된 이완을 하셔서 그러는데, 이제 몸과 마음과 이런 것들을 이완을 하는 것이 이제 바른 이완이고, 이제 wrong relaxation of 알아차림을 이완하는 것은 잘못된 이완입니다. Do you understand? We are training the mindfulness during the course. So whatever stage we are in, relaxing the body, relaxing the brain, heart chakra, these are we are relaxing the hindrances of the mind, of the mindfulness. But we are training the mindfulness all the way. 그래서 이제 우리가 지금 이렇게 하는 수행은 알아차림에 이제 있는 장애 요소들을 이완을 하는 것이지, 그 과정 속에서 알아차림을 수행하는 것입니다. So in the meditation, our mindfulness should be sharper, should be clearer, and should be stabler. 그래서 이제 우리가 알아차림을 명상할 때는 우리의 알아차림이 좀 더 이제 명확하고 깨끗해야 됩니다. This happens naturally with the elimination of five hindrances. 이것은 이제 오장애를 없애면서 자연스럽게 일어납니다. So if you find it is the way like this, then this is right. 그래서 이제 이런 것이 이제 이런 방법이라면 이게 옳다는 것을 알게 될 것입니다. The relaxation happens together with the clarity of mind. 그래서 이완은 이제 마음이 맑아지고 명료해지는 것과 함께 나타나. But when we relax the wrong object, we let go the mindfulness. Then the mind drops into the sleepiness, the drowsiness. 그래서 우리가 이제 잘못된 것을 놓게 된다면 이제 알아차림 되고, 그럼 우리는 이제 피곤함과 졸음이 옵니다. If you find it difficult to maintain your mindfulness in the lying down posture, then you better sit. 그래서 이제 누워 있는 상태에서 알아차림을 유지하는 것이 어렵다고 생각이 되신다면 이제 앉아서 하시면 됩니다. Okay. 네, 감사합니다. Okay, Ching. Are you here? Yeah. I am. How are you today? It was okay. I was triggered by some events today, so I was a bit agitated by so my mind is still processing it. But it was a good session, so I feel much better now. Is it emotion? Kind of emotion? I think it's more in the mind. So it's a bit complicated. I think it was about how to say that, being neglected or being kind of like rejection. Rejection to what? Like so yeah, it was I get really agitated when people around me is not present. Okay. When they're not present, so I get agitated, so I start to like reminding them to be mindful.
but then I realized that I don't want to accept what is Yeah. happening in that moment. Yeah, that's the problem. And that is the aversion. Actually, Yeah, we should understand that all the problems are actually the problems of mind. It's not about the external world. When we accept the present moment, then the present moment is no longer your enemy. It's no longer a problem of you. But when we regard it as kind of obstacle, as an enemy, then we suffer. So loving kindness, the one who receive the greatest benefit from loving kindness is ourselves. Right? When we know how to give, then we gain. When the mind is giving the love, then it gains the love. And it has no enemy. It is happy in nature. Do you understand this? Yeah, I understand. So when others are not being present, I just work on myself to not be triggered, or stay in loving kindness, to just watch him being not mindful. Remember the model that we are using when we are dealing with the heart chakra. We are not to expect this heart chakra to relax or to be happy. We are just embrace and we just give. We give loving kindness to it, but we don't expect any return, right? So even it still refuses, even it still struggles, and we just accept, we just continue to give. This is the best way to deal with it. The heart chakra is not the mind. The emotions are not you. The knowing or the mind is just like embracing space. It doesn't need to fight against anything. And on the other way around, we are just to give loving kindness, to give our good wish to everything in this body and mind. Okay. Right. In that moment, the mind says, like, giving reminder is also part of loving kindness. Yeah. Giving them a hint. Yeah. With just patience is also loving kindness. Just acceptance is also kind of loving kindness. And just keep giving like this. We don't expect it to be peaceful, to be harmonious. But if it happens like this, we also appreciate. We don't expect. And this is the true giving, true loving kindness. Right? Do it to your own heart. Try this. Okay. Thank you. Right. Cảm ơn. Giờ số time. 일단 이제 제가 이제 긴장이 되고 이제 약간 좀 업된 뭔가 이렇게 뭐라고 해야 되나 들뜨게 되는 상황이 있는데, 그게 이제 타인들이 이제 자기한테 이제 호의적이지 않을 때 약간 그렇게 된다라고 생각을 하시는 것 같아요. 그래서 이제 그런 식으로 됐을 때 그 사람들한테 깨어 있으라고 이제 말을 해주는 그런 상황이 된다라고 했더니, 이제 아잔님께서 그런 방식보다는 이제 그 상황을 수용하고 이렇게 자기 자신한테 우선적으로 자비를 베푸는 것이 굉장히 중요하다라는 얘기였어요. Okay. And then number 6, 리지송. 네. 오늘은 시간이 굉장히 빨리 지나간 것 같고요. 네, 그리고 today time flew. Time what? I can't hear. flew. Fly. Okay. Okay. 예. 근데 제가 전에도 항상 느끼는 거지만
저는 가슴 차크라가 굉장히 힘든 것 같아요. 그러니까 브레인 머리 차크라까지는 스님이 이렇게 해주신 대로 잘 따라가고, 이렇게 따뜻한 빛도 이렇게 전해줄 수 있고, 이렇게, 그래도 거기까지는 다 따라가겠는데, 이제 가슴으로 넘어오면, 이게 자꾸 튕겨져 나가는 느낌이고, 내 가슴이 어디에 있는지조차도 잘 모르겠어요. This happens every time. And when she's meditating, she could feel the brain and it gets bright and clear. But when she comes to the heart chakra, it just bounces off and she can't feel anything. 그리고 그러니까 아까 스님이 이제 뭐 가슴은 이렇게 주는 거라고 표현을 해주셨는데, 제가 느끼기에는 제가 가슴이 이렇게 냉철한 인간, 따뜻하지 않은 사람, 이런 건 아니라고 지금까지 생각하고 살았었는데, 가슴 차크라가 이렇게 잘 안 되고, 제 마음속을 제가 이렇게 따뜻하게 이렇게, 안아주지 못하는 것 같다는 생각이 이렇게 많이 들면서, 이 부분을 이게 잘 모르겠는데 어떻게 해야지 이게 가슴 차크라가 이렇게 내 안에 나한테 이렇게 따뜻함을 전해줄 수 있을까? 여기서 꽉 막히는 것 같아요. 어떻게 해야 될지 모르겠어요. So she has never thought of herself as someone who's cold and distant and but without loving kindness. But when it comes to giving loving kindness to her own mind, she thinks it's very difficult, and she doesn't know what to do. Yeah, someone is like this. They don't know how to love themselves. 어떤 분들은 이런 경우가 있습니다. 그분들은 이제 스스로를 사랑하는 방법을 모릅니다. They may be quite good to other people, but when they are facing to their own heart, it is too urgent and too how to say, it's too controlling. 그분들은 이제 타인에게는 굉장히 잘하는 사람일 수도 있지만 이제 자기 자신에 대해서는 훨씬 더 이제 통제하려는 마음이 클 수 있습니다. When you feel it is difficult, then that means you are in lack of such practice. 그래서 이것이 굉장히 어렵다라고 느껴지시면 그러한 수행이 이제 부족한 것입니다. Then you should practice more on this. 그래서 이런 부분에 대해서 더 수행을 많이 하셔야 됩니다. If your heart can be relaxed in this process, then you will know better in the way to love other people. 그래서 이제 이런 과정 속에서 이제 가슴 차크라가 이완이 되게 된다면 이제 다른 사람을 사랑하는 방식에 대해서도 훨씬 더 잘 알게 됩니다. And such kind of loving or giving to other people is natural, and it is beneficial to both parties. 그래서 그러한 종류의 사랑과 이제 자비 같은 경우는 이제 자연스럽기도 하고 그리고 이제 양쪽 모두를 다 이익되게 합니다. The one who receives the love benefits, and also the one who gives also benefits. 사랑을 받는 쪽도 이제 이득이고 쪽도 이득입니다. In this way, giving is kind of gaining. 이런 방식으로는 주는 것은 얻는 것입니다. So try to be loving to your own heart. 그래서 이제 당신의 이제 가슴에게 이제 사랑을 보내주세요. This is not a kind of selfishness, but it is a way leading to true non-selfishness. 이것은 이제 이기심이 아닙니다. 하지만 진정한 이제 이타심으로 가는 길입니다. Okay. 아니 제가 오늘 문득 이게
저 선생님이래. 아니, 스님께서 오늘은 그런 걸 많이 느꼈거든요. 그러니까 제가 좀 욕심이 그동안 많았구나. 그러니까 내가 주어진 거에 만족하지 못하고 뭔가를 더 하려고 굉장히 애를 쓰면서 나 자신을 되게 재촉했구나. 이렇게 조바심 있게 살았구나. 이거를 오늘 청소를 막 하면서 TV를 보는데 그런 생각이 문득 들었어요. 그 전인권의 행진이라는 그 노래를 들으면서 그 생각을 좀 많이 했거든요. 그래서 오늘은 스님께 한번 여쭤봐야겠다. 그런 생각을 했는데, 스님이 말씀해 주시는 거를 이렇게 들으니까, 저 자신에 대한 사랑이 부족한 거가 맞는 것 같아요. Today when she was doing housework, 뭐라고 해야 되나? 일을 하면서 전인권 모르시지? 아무튼 가요를 들으면서. So she was listening, she was watching the TV, and in the TV there was a singer singing a song, and while she was doing housework, she realized that she has wanted something more in her life until now, and she always wished for more, and she didn't really love herself enough. So what Ajahn just said today, she thinks it's very right in her position, about her position. Yes. If we don't know how to love ourselves, actually our love towards other people are not true. 그래서 우리가 이제 스스로를 이제 사랑하는 방법을 모른다면 우리가 다른 사람에 대한 사랑도 이제 사실 진실되기 어렵습니다. Only when we feel satisfied inside, then we are purely giving. It is unconditional love. 그래서 우리가 이제 내면적으로 완전히 만족스러울 때만이 우리는 이제 진실되게 줄 수 있습니다. When your own heart is not satisfied, then in the way of loving other people, it is conditional. We are expecting some returns. 우리가 이제 우리 마음이 완전히 충만하지 않을 때 우리가 남한테 뭔가를 준다면 이것은 조건적입니다. 뭔가를 받을 기대하고 있습니다. Because we are in lack. We ourselves are in lack. But when we feel satisfied inside, then we simply to give, and such kind of giving is unhurtable, and nothing can hurt this heart. 그래서 이제 그런 왜냐하면 우리가 뭔가 가슴에 이제 부족함이 있기 때문에 그런 것이고, 그리고 근데 이제 그런 것이 없이 우리가 충만해서 이제 뭔가를 주게 된다면 그것은 이제 상처받을 수 없는 것입니다. Only when we have wants in loving, then we could be hurt. 우리가 이제 사랑에 있어서 원함이 있을 때만이 우리는 상처받습니다. So be kind to yourself. It is very important. 그래서 스스로에게 이제 친절해지세요. 이것은 굉장히 중요합니다. Such kindness, it doesn't mean that we should buy something good for this person, but it's kind of true loving, embracing or patience, acceptance into yourself. 그래서 이런 이제 사랑이라는 것은 나를 위해서 뭔가를 사는 것이 아니고 이제 뭐랄까 수용하고 이제 포용하고 embracing, accepting, and Yeah, same meanings. 그런 것이. Okay. 네. All right. 네. 감사합니다. Okay. And Yukyun?
네, 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 1박 2일 동안 가족여행을 갔다 지금 시간 맞춰서 와서 좀 몸은 피곤한데 내이완 가슴이완은 잘 된 것 같아요. They have been on a trip, family trip for 2 days. So they're a little bit tired with the body, but you know, relaxing the brain and the heart happened well. 그리고 얼마 전에 누군가가 공격을 저한테 많이 했거든요. 좀 올해 며칠 동안. And for the past few days, someone actually attacked her, you know, with their words. 그런데 마음은 좀 불편하고 슬픈 마음도 올라오고 그랬는데, 물론 그랬는데 그 마음이 그것을 그냥 편안하게 대하고 그런 상황도 좀 수용도 잘 되는 것 같고 제 의무도 잘하고 친절하게 잘 한 것 같아요. Her mind was a bit annoyed, but she could do all her work and duties well and be nice. 그래서 이제 그런 지나가는 걸 이렇게 며칠 동안 보면서 이 내이완하고 가슴이완이 돼서 이게 결과적으로 내 마음을 보호할 수 있구나 이렇게 느낀 것 같아요. And she realized that she could protect her mind because of the relaxation of the brain and the heart. 그리고 그렇게 수용을 하다 보니까 결과도 많이 좋고 지금은 저한테 아주 친절하게 아주 그전의 상태로 아주 잘 대해줄 것 같아요. So because of her reactions, the person who hurt her went back to the original 뭐라고 해야 attitude, and then their relationship is better now. Okay. 마음이 그렇게 끌려가지 않는 거를 많이 느끼고 이 명상 너무 잘 지도해 주셔서 너무 감사했어요. She felt that her mind didn't follow her, didn't get it didn't follow the other person's mind, and she felt thankful to you. Yeah, that's right. When we can keep our mind open and non-attaching, and emotions are happening like this, we don't need to do anything to it. Just let it come, let it go, and things will change themselves. Relationships are something always impermanent. When our mind is good, then you find it easy to deal with these kind of relationships. Because everything is happening from all the expressions, not only verbal, but also something from our mind. And it is powerful. When our mind is good, then our language is our weapon of love. Just trust yourself. 이제 우리가 마음을 열어놓고 이제 그 뭔가 그렇게 하면은 이제 헷갈려. 어쨌든 그 우리가 어쨌든 우리의 말이라는 게 그 우리가 좋은 어떤 의도를 가지고 있으면 이제 사랑의 어떤 무기가 될 수 있어요. 그래서 그런 인간관계도 좋아질 수 있고, 사실 인간관계라는 것 자체가 굉장히 무상합니다.
그래서 우리가 마음을 그냥 열어놓고 집착하지 않는 상태로 우리 인간관계도 그런 식으로 이제 이어질 수 있습니다. And God, when you are listening, we try to empty your brain and open your heart. Just try to understand with the heart rather than remembering with the brain. And then you find it actually you remember everything. Okay. 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 Anything else? 그 외에는 또 없나요? 네. 그리고 미스터 김이 운전을 많이 하고 해서 많이 옆에 힘들어하는 것 같아요. Mr. Kim, he drove too much, so he's in pain, I think. Oh, why is that? You mean physically, right? Physically painful. No, like he's very tired. Tired. Okay. Right. So how is the meditation today? 오늘 명상 어떠셨어요? 오늘 지금 얘기한 대로 몸이 좀 많이 피곤해가지고 좀 몽롱한 상태로 들어서 잘 따라가지 못했던 것 같습니다. He was too tired today, so he was a bit drowsy, so it was difficult to follow. It doesn't matter. When sometimes we can try to meditate when we are tired, and just think that there's such a meditation is for the rest of brain. We don't need to do anything else. Just let the brain take a rest or take a sleep in the meditation. But remember, it's the brain taking sleep, not you. 그래서 우리가 피곤할 때 이제 할 수 있는 방법이 있는데 그저 이제 뇌가 자도록 하셔도 괜찮습니다. 하지만 이제 기억하셔야 될 것은 이것은 뇌가 자는 것이지 내 마음이나 내가 자는 것은 아닙니다. And when you get used to the sleepiness and you know the technique to deal with it, and you'll be more confident in dealing with it later. 그래서 이제 그것에 익숙해지면 이것을 다루는 방법에 더 알게 되고 그러면 나중에 이것에 대해서 자신감이 생깁니다. Don't think that the sleepiness must be the hindrance of against your meditation. If you have such mind before you start to meditate, then you are setting up your energy. You're building up the energy for yourself. 그래서 이제 그런 것에 대해서 이제 먼저 명상을 시작하기 전에 너무 이렇게 생각하게 된다면 이제 그것이 우리의 이제 적이 될 수 있습니다. You can think that I'm tired, but it's good. Now it's time to sleep. 그래서 이제 그 생각하실 것 이제 내가 피곤하구나. 근데 이제 잘 됐다. 이제 잠을 자면 되겠다라고 생각하셔야 됩니다. So you will enjoy the meditation session. 그렇게 되면 명상 시간을 즐길 수 있습니다. Okay, try this time. 다음번에 한번 해보세요. Because we can avoid tiredness in our daily life. 왜냐면 우리는 이제 일상생활에서 피곤함을 피할 수 없습니다. It is something that always with us. 이것은 우리가 항상 함께하는 것입니다. Try to be friend with it. 그래서 그것을 친구로 삼으세요. Okay. 사두. Okay, and today we have a new person, Jin Hang, new participant. Are you here? Number three. Number three, yeah. I don't think he or she is here. Maybe he doesn't know how to unmute, I guess. Anyway, so anyone else who have question? I have asked half of you now.
제가 이제 반절은 이제 여쭤봤는데 이제 더 질문 있으신 분 있으신가요? No? If no more question, then we can end here. 그래서 질문이 더 없으시면 여기서 끝내도 되겠습니까? Because usually when the Zoom meeting continues more than 1.5 hour or 2 hours, then the connection will be terrible. 왜냐면 이제 보통 줌이 이제 1시간 반에서 2시간 이상 되면은 이제 그 연결이 잘 안 좋습니다. And I will ask the other half next class. 그래서 저는 나머지 반은 다음 시간에 이제 여쭤보려고 합니다. Okay, and see you. Good night. 안녕하세요. 그러면 참여하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아, Bye. thank you. Thank you. 이렇게